ask, or you can stop and say, sir, we are unable to hear what you have streamed, or what you are trying to show. So please let me know that. But I'm trying to show you a wonderful video. You will like it. It's a video on গ্রামার গেমস। খুব মজা, খুব কমিক টাইপের। তুমি একটু দেখো, এবং তার মধ্যে শুধু কমেডির মধ্যে তোমাদের ইনফরমেশনস গুলো ঠিকঠাক দেওয়া আছে। Sorry, boys, we should start with the prayer, which we did not. So, can all of you please stand up? Stand up, fold your hands, please. We'll start with the prayer. Okay. Yes, properly. Have some respect. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisha Vahai. Om Shant Shant Shantihi. Om Stapakaya Ch Dharmasya सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. Yes, thank you so much. Please sit down. Please sit down, all of you. Yeah. Now please see the video. And once you have seen the video, I will ask you questions. ভিডিওতে কি বলা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের প্রশ্ন করব, সেজন্য খুব ভালো করে দেখো, মনোযোগ দিয়ে দেখবে। আশা করি দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটা। এখনো চালাইনি, এইবার চালাবো। আশা করি শুনতেও পাবে। না শুনতে পেলে বলো, কারণ অডিওটা Hello and welcome to today's Grammar Game Show. I'm your host, Will, and if it ain't broke, don't fix it. You know, I can't stand bad grammar. And of course, let's not forget Leslie, our all-knowing voice in the sky. Hello, everyone! Tonight we're going to ask you 3 questions about Reported speech. That he said, she said grammar that's useful for gossip, rumor, hearsay, and conjecture. Okay, now let's meet our contestants. Hello all, my name is Bill. And contestant number 2. Hello, Schnookums. I'm Nana Will. But Nana Will? What are you doing here? Well, I haven't seen you since... But that was such a long I time... came to see how you're getting on, Poppet. Your mum tells me you're doing so well. Are you wearing clean underwear? Nana! Not cool! Willykins, answer your Nana right now. Well, yes, Nana! Clean-ish underwear, Nana. Very good. Aren't you going to introduce me to your little friend? Oh, Nana Will, this is Bill. Bill, this is Nana Will. Leslie, Nana Will, Leslie. Hello, Nana Will. Hello, Nana Will. Well, can I get on now? Yes, of course, dear. Who's stopping you? Okay, let's get going. And don't forget, you can play along at home too. Our first round is a straight-up questions round. What are the 3 most commonly used verbs in reported speech grammar? जीवा अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग शाइन है, लेटेस्ट डिजाइन है और ऊपर से हॉलमार्क सर्टिफाइड प्योर। Say, tell, and ask.
Correct. So they said about three verbs: say, tell, and ask, which we often use, like says, said, tell, told, tells, ask, asked, এইরকম। আরেকটু দেখবো, we will see it continuously, আবার পরে দেখবো। Correct. Tell me one verb pattern for say, tell, and ask. Say something to someone. Tell someone something. Ask someone if or whether or question word. Correct. Final question in this round. Give me an example of say and tell. No, I'll take this one if you don't mind, dearie. I remember when you were just a little sprite and we went to the zoo and we saw an ostrich for the first time. And do you know what he said? He said it was a big chicken. See the situation where she is trying to narrate about something that has happened long time back when he was a kid and he was in the zoo. And what he said during that time is narrated by this lady who is almost like an aunt to this man. And she is talking about what he has said. So he said that it was a chicken or whatever that person is saying. Observe these things. He told me it was a big chicken. So if it is like he is talking to someone, telling it to someone, then it will be told. Like he told me, he told Shyam, he told Ram, he told Sita. So told will be when you are telling something to someone. So you understand that when to use said and told. When it is simply he said and he's not the thing that is being told is important, then it is only said. But when you are pointing out to a particular person, then instead of said, you use told. You saw that. Okay. Further, Nana? Really? Just answering the question, pumpkin. Leslie? Well done. Reported speech is used to. so see, it's written, he said that it was a chicken. It was, he told her. So here, her, or he asked me if it was a chicken. She asked me. You can also use ask because this was a question. So if this is a question, you know, এটা আমি আবার তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তবু আমি আবার পরে বলবো যে যদি yes no question হয় তাহলে সেই yes no questionে আমরা if কিংবা whether ইউজ করি। এখানে দেখো he asked me if it was a chicken। তো এইরকম যখন আমি নারেট করছি, কোয়েশ্চেনসকে নারেট করে রিপোর্টেড স্পিচে কনভার্ট করছি, ইফ বা ওয়েদার ব্যবহার করি ইয়েস নো কোয়েশ্চেনে। আর WH কোয়েশ্চেনে হলে তখন আমরা যে WH ফর্মটা ইউজ করছি সেটাই। হোয়াট ইজ দ্যাট, হোয়াট ইট ওয়াজ, যদি হু ইট ওয়াজ, ওয়্যার ইট ওয়াজ, তাহলে সেই যে WH কোয়েশ্চেন যে ওয়ার্ডটা আছে উই আর গোয়িং টু ইউজ দ্যাট। সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এটা এখানেই বলছে, জাস্ট তোমরা জানো, তবু আমরা আরেক। To inform the listener what was said by someone on a different occasion. The three most common reported speech verbs are say, tell, and ask. Say is commonly used without a personal pronoun.
Will said it was a big chicken, while tell must be followed by one. Will told Nana Will it was a big chicken. Finally, ask is used in reported questions. Ask can be followed by a pronoun and then if or whether for a yes-no question, or a question word for a question word question. Good work, Bill. Have 15 points for you. And 20 points for Nana Will. On to round two. Answer this. What usually happens to the tense of a sentence when it changes from direct speech to reported speech? It usually gets rolled back 1/10. Correct. Well done. Let's have a practice, shall we? I'll tell you the sentence and you give me the reported speech version. Ready? I love my Nana. Oh, he said he loved his Nana. Correct. Who's been playing with my question cards? It's a mystery, dear. Keep reading. I wanted to be an elephant when I was a child. He told me he had wanted to be an elephant when he was a child. Correct. I will always listen to Nana Will. He said he would always listen to Nana Will. Correct. Well, answer this one then. One of those sentences does not need to have its tense changed in reported speech. Which one is it and why? It's the first one. He said he loves his Nana. This is because the situation hasn't changed from when it was said. It is still true. Correct. Now don't test me, young man, or I'll give you a smack on the botty bot bot. Is the Canada PR on your wish list? Canada is looking forward to when So you saw, and we had discussed this in the last class also, that in some cases the verb is not changing. The verbs that are defining the act, said, told, and ask, you saw that how they change and how they are being used in reported speech. Now, as I told you that today we will look into the the direct and the indirect speech where we are looking in past tense. When it is a past tense, like she played golf in the morning, in this case, what we will have, the main verb in the past form, simple past tense, played, will change into had played. So the simple past tense will change into past perfect tense. You are using had. So if it was the boys attended my class, the boys had attended my class. So it will be, even if it is have or it is played directly, so it will be changing into had. You know that. So where simple past tense becomes perfect tense, this is for, like we saw that in simple present tense, I understand becomes simple past. She understood. We are not talking about the pronoun, we are just talking about the verbs. So here also you saw that the verb is changing from played to had played. Keep that in mind, and I think it will be okay. Now there is a note, there is a special note. Now in some cases, the verbs change into past perfect. In some cases, the verbs don't change, they remain unchanged. So these are certain cases where in simple past tense, in the subordinate clause, there might be a possibility where the direct speech gets changed in indirect speech, the verb changes,
but in some cases it does not change. For an example, he said, I bought a house. Bought is a past tense, simple past tense. He said that he had bought a house. Now, in this case, bought changes to had bought, past perfect. In cases like this, like he said, I had a dream last night. Now, this had a dream is already in a past. Had a dream, you should not say. He said that he had a dream last night. So here, you don't have to change the verb. It is just simple past. An example of that. Now we come to another very simple example like present continuous, as we did, they are boxing. এখান থেকে সেটা the verb changed into were boxing. Present becomes past continuous. Present continuous becomes past continuous. Similarly, what we find here is that past continuous will become past perfect continuous. What happens? She said to me he was swimming. এটা কি হয়ে যাবে? She told me that he had been. Past perfect continuous এ you know, এটা তোমরা জানো, had been ইউজ করতে হয়। So had been past perfect, যেরকম আমরা had swam করি ঠিক সেরকম had been swimming, ing টা এখানে রয়ে যাচ্ছে। So this is a very simple example, তোমরা এটা মাথায় রাখছো that she told me that he had been swimming. Was swimming টা হয়ে যাবে had been swimming. এবার কিছু মডেল অক্সিলারি ভার্বস আছে, হেল্পিং ভার্বস, যেটাকে আমরা অনেক সময় অক্সিলারি ভার্বস গুলোকে বলি, যেমন হি ক্যান ডু, হি মে ডান্স, হি উইল স্টাডি, দে শ্যাল গো। তো এগুলো সবই কি হবে? পাস্ট ফর্মে হয়ে যায় কুড, মাইট, উড, শুড। You know all these changes which also takes place when you are. He could read it. He might have danced, or he might dance. He would go to that place, or he should do that thing. So these are certain change in modal auxiliaries which we, how we do that. Now let's see this here. She said to me they will take their test tomorrow. When they say they will take their test tomorrow, she told me that they would, will ta would হয়ে যাবে take their test the next day, because এটা তখনও ফিউচার টেন্সে রয়েছে। যখন তুমি বলছো তখনও তুমি ফিউচার অ্যাসপেক্টটাকে রাখছো। they will take their test tomorrow, আগামীকাল তারা পরীক্ষাটা দেবে। তো এখানে তুমি বলছো যে she told me that they would take their test the next day. এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন তোমাদের দিয়ে দিই। অনেক সময় যেটা আমরা ভুল করি যে পরীক্ষার ক্ষেত্রে তুমি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট তুমি পরীক্ষাটা গ্রহণ করো, তার জন্য তুমি টেক টেস্ট। আর আমি শিক্ষক হিসেবে তোমাদের পরীক্ষাটা দিই, মানে তোমাদের পরীক্ষাটা নিই, সেজন্য আই গিভ। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও ইউ টেক লেসন্স, আই গিভ লেসন্স। I give you tests and you take tests. এইটা অনেক সময় আমরা ভুল করে থাকি, but please keep that in mind and you will definitely see that there are many cases where we are committing such mistakes. I'm giving a test, অনেক সময় বলি না, I'm taking a test. তুমি পরীক্ষাটা নিচ্ছ, পরীক্ষাটা মানে তুমি you are in the process of receiving, so you are taking it. I am giving it, I am offering you the test. আমি তোমাকে পরীক্ষাটা অফার করছি। লেসন্সের ক্ষেত্রেও তাই, they will take their test tomorrow, they would take their test the next day. এইটা একটা ছোট্ট ইনফরমেশন এক্সট্রা তোমাদের আলাদা করে, that has nothing to do with direct indirect speech or direct indirect speech or reported speech. লাস্ট দিন তোমাদের আমি বলেছিলাম এই টেবিলটা তোমরা মাথায় রাখবে। এই টেবিলটা অনেক সময় তোমাদের এমনি প্রোনাউন্স, এই পার্সোনাল প্রোনাউন্সের যে চেঞ্জ, ফার্স্ট পার্সন থেকে থার্ড পার্সন, হ্যাঁ,
যদি জেন্ডার অনুযায়ী, কেস অনুযায়ী তারা কিভাবে চেঞ্জ হয়, হ্যাঁ, ফার্স্ট পার্সন থেকে থার্ড পার্সন, যেরকম লাস্ট টাইম তোমরা কথা বলেছে সেইটাই, আই থেকে কিরকম হি হয়ে যায় বা শি হয়, ইট হয়, হ্যাঁ, উই থেকে যেটা দে হয়, অবজেক্টিভ ক্ষেত্রে যেখানে অ্যাকুইজিটিভ কেস আছে, যেখানে মি, আস, হ্যাঁ, এইরকম বলি, ইট ইজ ফর মি, ইট ইজ ফর আস, এইরকম যদি সেন্টেন্সেস থাকে সেখানে আমাদের থার্ড পার্সনে হিম হতে পারে, আর প্লুরাল হলে সেখানে দেম হতে পারে। ইট ইজ ফর, ইট ওয়াজ ফর হিম বা ইট ওয়াজ ফর দেম। তো এই রকম চেঞ্জেস, তারপর সেকেন্ড পার্সন থেকেও যদি থার্ড পার্সনে চেঞ্জ হয় তাহলে কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। ইউ নো ওয়েন টু ইউজ ইট, সেটা নিয়ে আমি আলাদা করে তোমাদের কিছু বলছি না। পজেসিভ, যেখানে তোমার রিলেশনাল, মাই ওয়ার্ক, হ্যাঁ, দিস বুক ইজ মাইন, অর দ্যাট ইজ মাই ওয়ার্ক, দ্যাট ইজ মাই টয়, দ্যাট ইজ মাই ফিল্ড, এই সবগুলো যখন আমরা বলি তখন আমরা সেটাকে চেঞ্জ করতে গেলে হিজ, ইট ইজ হিজ ওয়ার্ক, ইট ইজ হার ওয়ার্ক, এরকম করতে পারি। And we also know that in some cases when it is plural, our will become their and ours will become theirs. So keep this in mind. Or in reflexive, where it is for ourselves, for himself, ourselves হলে themselves হবে, for myself হলে himself হবে, keep that in mind. এই টেবিলটার একটা যদি এরকম তোমাদের দরকার হয়, I can send this slide to your school. You can just keep it on your study table and it will always help you. So keeping all this in mind, I want few examples now. Past tense এবং পাস্ট থেকে তোমাদের কনভার্ট করে ওটা কিভাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হয় ইনডাইরেক্ট স্পিচে বা রিপোর্টেড স্পিচে, সেটা আমাকে একটুখানি কয়েকটা এক্সাম্পল দেবে যেখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে, সেটা কিভাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করে সেটা করবে। একটা ফিউচার টেন্সে আছে, সেইটাকে তুমি কিভাবে তার যে মোডাল, যে হেল্পিং ভার্ব আছে, সেটাকে কিভাবে চেঞ্জ করে তুমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করবে, সেইটার কয়েকটা এক্সাম্পল আমাকে দেবে। ওকে, সো I want some examples from all of you. Let me see who can share that. Just a minute, let me stop the presentation. Yes, তাহলে তোমরা সবাই লেখো সেন্টেন্স, প্রথমে সেন্টেন্সেস গুলো লেখো, পাস্ট টেন্স লেখো, তিনটে সেন্টেন্স লেখো, বেশি সময় নেই, তিনটে সেন্টেন্স, একটা সিম্পল পাস্ট টেন্স, কিন্তু সবগুলোই স্পিচ, কেউ বলছে, কারো কাছে তোমরা শুনছো, এই বিষয়টা মাথায় রেখেই লিখবে। তো পাস্ট টেন্সে সিম্পল পাস্ট টেন্স, তারপর তোমরা লিখবে একটা সিম্পল, একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আর তারপরে একটা ফিউচার টেন্সে লিখবে। এই তিনটে সেন্টেন্স তোমরা লিখবে, লিখে একজন লিখবে, আরেকজন সেটাকে ট্রান্সফার করবে, চেঞ্জ করবে, ন্যারেশন। সো ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য সেন্টেন্সেস আরেকজন করবে, আর একজন সেন্টেন্সেস। সো সবাই তিনটে করে সেন্টেন্স লেখো, পেছনের দিকে লেখো, পেছনের দিকে কথা বলছে, ডোন্ট টক। তিনটে সেন্টেন্স খুব সহজ, কিন্তু তিনটে সেন্টেন্স তিন রকমের হতে হবে, একটা পাস্ট সিম্পল পাস্ট, একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস, আর একটা ফিউচার টেন্স, সিম্পল ফিউচার টেন্স। লেখা হয়ে গেলে হাত তুলবে। তিনটে সিম্পল সেন্টেন্স, স্পিচেস, শুধু সেন্টেন্স লিখলে হবে না, ইন আ ফর্ম অফ এ স্পিচ। He so said, or he tells, he says, he told to Ram, whatever you can think of.
Not a very difficult question. So I think all of you can write it. মাথায় রাখবে তোমাদের লাস্ট টাইম যেটা বলেছিলাম, ইফ দের ইজ আ কোয়েশ্চেন, ট্রান্সফার করলে সেখানে ইফ কিংবা ওয়েদারের ইউজ হয়, এবং যদি WH কোয়েশ্চেন হয়, ইয়েস নো নয়, WH কোয়েশ্চেন যদি হয় তাহলে সেখানে সেই কোয়েশ্চেন, সেই WH ওয়ার্ডটাতেও ইউজ হয় রিপোর্টেড স্পিচে। আর যদি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন হয় তাহলে ইফ আর ওয়েদার। ওয়েদারটা জেনারেলি যখন তোমরা এগুলো মাথায় রেখো while you are writing the question, you don't have to think too much about it. Later on I will definitely dwell with these aspects of reported speech. হলো, কারো লেখা হয়েছে? আজকে নতুন কোনো ছেলে যে বোলপুরে যেমন অরিজিৎ, তারপরে অন্যরা সকলে বলে তারা নয়, আজকে কেউ একজন অন্য কেউ বললে ভালো হয়। সৌম্যজিৎ, অরিজিৎ এরা সব লাস্ট টাইম বলেছিল, সেই জন্য আজকে কেউ ফ্রেশ যদি কেউ বলে খুব ভালো লাগবে আমার, যে মনে হবে ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেই পার্টিসিপেট করছে। আদারওয়াইজ আই ফিল হ্যাঁ শুধু অরিজিৎ আর সৌম্যজিৎই করছে, অন্যরা নয়। কে বলবে? বলো, এবার হয়ে গেছে, 3টে সেন্টেন্স লিখতে এর বেশি সময় লাগে না, ক্লাস 11। বলো কে বলবে, হাত তোলো। সিম্পল সেন্টেন্সেস, ভেরি সিম্পল সেন্টেন্সেস, খুব কমপ্লিকেটেড কমপ্লেক্স হ্যাঁ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস লিখতে বলিনি। মাথা নিচু করো না, সেটা আমার খুব খারাপ লাগবে। মাথা তুলে বসো, আমি তোমাকে ডাকবো না, ঠিক আছে? রোল নাম্বার 12, রোল নাম্বার 12 আছো ক্লাসে? রোল নাম্বার 12 নেই। রোল নাম্বার 7, 7, রোল নাম্বার 7, কে রোল নাম্বার 7? ওঠো, রোল নাম্বার 7। আমি কিন্তু স্যারকে চিঠি পাঠাবো যে রোল নাম্বার 7 কে ডেকেছিলাম, সে ক্লাসে ছিল, ওঠেনি। হেড স্যারকে কিন্তু আমি পাঠাবো চিঠি। রোল নাম্বার 7, সময় হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আমি যেদিন তোমাদের ওখানে ফিজিক্যালি যাব তোমাদের স্কুলে, আই উইল ডেফিনেটলি সি। মনে থাকবে রোল নাম্বার 7 তোমরা বলবে। আচ্ছা, কেউ একজন, যে কেউ, যে কেউ, কোনো বাধা বিপত্তি বাধা নেই। হ্যাঁ বল 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 বলো। তুমি ওর খাতা নিয়েছিলে না? মাইক, ওকে, চলো বলো। ফার্স্ট টেল মি ইয়োর নেম। I did not hear it. Shovik Das. Shobhik. Yes, Shobhik. He told me I went there. He told me I went there. I went there. Let me see who can transform this sentence into reported speech. Yes. Sir, Mike, bolo, bolo. sir, ওইটা হবে স্যার he told me that he had gone there. He had Gone. gone. Acha. Shovik, right? Yes sir. Yeah. So ওটা past participle এ ভার্বটা হয়ে গেল, আর ওটা আমরা past perfect tense এ আমরা ইউজ করলাম, had gone। আচ্ছা, এই গান বলো না, গান বললে কি হয়? GUN, গান মানে বন্দুক। আর DONE অবশ্যই ডান, সেটা ডন নয়, কিন্তু GONE গন। ঠিক আছে, কি বলবো? Okay. GONE। Gone sir. ভেরি গুড, গন বলবো। তোমার নামটা কি বাবু? সৌমদী চ্যাটার্জি। সৌম্যজিৎ, হ্যাঁ তোমার কথা আমি শুনেছিলাম। ওকে, আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। দুজনেই বসো, দুজনেই বসো, বসো। সৌভিক, সৌম্যজিৎ, দুজনেই বসো, প্লিজ সিট ডাউন। হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হঠাৎ তোমাদের ভিডিওটা আটকে গেল। এনিওয়ে, ইটস টাইম টু wrap up the class. So I would call it a day. Thank you so much for being a part of this warming up class. I can still see the same video
because I don't know, something got stuck, but I wish that you all sit. I hope you are sitting. So I'm very happy that you all joined this warming up classes, and we were trying to dabble into different grammatical aspects of English language, especially which are used for communication. And in uh, they had to leave maybe because there was a problem with their networking. So I'm yes. listening. I'm listening. So Okay. I can, so it's good. So I hope you have heard, and so what we will do is we will meet you hopefully in the next. We have a meeting on the 31st. So in the next year, I think we will meet you with a properly designed syllabus for communication. Remember, it is not an English class per se, it is a communication class. So there is a difference between English and communication. Definitely, the language that we are using to understand communication is English. So we are dwelling with the grammar a little, but more we would try to explore the aspects of communication, which itself is a bigger science. And so we will very soon discover more things about communication in our next session. Thank you so much. Wish you all a happy new year in advance.